real world, and then I go there, but I hide and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. பேசி அமிச்சிட்டான். அப்போ திருப்பி நான் வீட்டுக்கு போய் தான் மிஷன் போடணும். ரைட். எங்கடா என் வண்டி? கேட்டு சொல்லுவோம் மெதுவாக. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனாலும் ஆகும். மங்காத்தடா பறக்குதா? போகிற பக்கம்னா ஒரு ட்ரக்டை போட்டு தான் போகும். சர்வர் நிறைய பைத்தியக்காரன் நினைக்கிறேன். அதான் 350 இருக்கிறானுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம விட மாட்டானுங்க. பேஷன் நோ நோ கபாட் கபாட் போட்டுவானுங்க. போட்டேன் இப்போ தான் பார்ப்போம். போகிறோம் போட்டாங்க. அவன் பாருங்க டேங்கை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். தெரியுதா டேங்க்கு? தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ்டி மிஷின் தான் அடிச்சு நசுக்கிருப்பான் நம்மளை போட்டு. சுர்ரா பார்ப்போம். சுர்ரா எல்லாத்தையும் வெளியே வச்சுக்கிறாங்க. நான் சொல்லலை சைக்கோஸ்னு. I need some cover. Fuck, we lost him. அங்க போயிட்டானா? யார் பாப்போம். யார் இந்த சைக்கோ? ஓனரி பாஸ். ஆறாவது லெவலில் இருந்துட்டு 6வது லெவலில் டேங்க் வச்சுருக்கானா? யாரா ஏன் வண்டியில் ஏறா? ஏறு ஏறுறா. நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன். ஒரு ஸ்டார் பொலிசன் நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன். Alright, we might be ready to move on this thing. If you want to work, you'll get a knock on your door any minute. நம்மளை தேடி ஒரு பையன் வந்திருக்கான். அவன் நம்ம தானே காப்பாற்றணும். தமிழனோட பண்பாடே அதுதானே. சரி, அவனை காப்பாற்றி விட்டு போகலாம். Wait, get in here. Come on. Oh, காணாமே போயிட்டாங்க. ஒரு நன்றி கூட சொல்லாமல் போயிட்டாங்க பாரு. நன்றி கிட்ட போயிருங்க.
வீட்டுக்கு போய் அந்த ரூம்குள்ளே போனோம்னா மிஷன் வந்துடும். நம்ம ஆடலாம். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹீஸ்ட் ரூம் தான். பிளான் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நீ இவ்வளோ யோசிக்கிறான். லீக்கேஜ் ஆகல. ஹார்ட்லேயே போடுவோம். கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இன்வைட் அனுப்புவோம். ஒருத்தர் வந்தால் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அது ஒரு பிரச்சனை. ஒருத்தனும் வரமாட்டான் தெரியும். இல்லை பிசியாக இருந்தால் ஆடி பிடிச்சிட்டு வருவானுங்களா. இல்லை ஒருத்தன் வர மாட்டேன். அவன் பயங்கரமாக இருக்கான். அவன்லாம் வரமாட்டான். உன்னை கூப்பிட்டு பார்ப்போமா? யாருமே இல்லை. ஒருத்தனும் வரல, தெரிஞ்சு போச்சு. ஐயோ வாங்கடா சீக்கிரம். ஒருத்த அக்செப்ட் பண்ணிட்டான்டா. யாரா அவன்? கோழி F16. அக்செப்ட் பண்ணிட்டா வந்து தொலை பற்றி தானே நான் ஆட்டிட்டுக்கிறேன். சைனாக ஆரம்பிச்சிட்டான். உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம ஜாயினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. என்ன பிரச்சனை, டபக்குன்னு வெளியே ஓடி போயிடுவாங்க. அது ஒரு காண்டு.
வெயிட் பண்ணோம்ல வீட்டுக்கே வந்துடுவான். Yes, this will இப்படி வந்தானா do very nicely. Very nice place you've got. Very chic. பொம்பளை புள்ளையா? Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Fleesa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? What do you think? You questions, comments, concerns? No. எதுவும் இல்ல. Army. What are you waiting for? Let's go see this place. Okay. வெளியே போய் பேங்க்கை சுற்றி பார்க்கணும். ஒரே புஜிட்டிக்காக இருக்கானுங்கெல்லாம். புடிச்சிட்டேக்கிறான் பைத்தியக்காரன். Chauffeur, come on. நான் தான் வண்டி ஓட்டுவேன். வண்டியிலே ஏய் இறங்க முடியலடா ஏறு. நான் தான் வண்டி ஓட்டுனா கேட்க மாட்டேன். Take us to the Fleesa on Western Highway near Chumash. Word of warning, you're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back, taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. I cross the street and unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever. Excuse me! Or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes. And in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's going to report missing. All starting to make sense. Security should be light. Well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power. Look at incarceration and homicide, you know, those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched another security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind a safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your phone. Take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster.
தலைவர் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ஹைவே தான் டக்குன்னு கொள்ளை அடிச்சு டக்குன்னு ஓடிடலாம், சின்ன பேங்க்கு அப்படிங்கிற அப்படி. அதே நேரத்தில் போலீஸும் சீக்கிரம் வந்துடுவாங்க, ஏன்னா ஹைவே இல்லையா. அதனால் ஏதோ பிளான் பண்ணுறா அப்படி தலைவர் பெருசாக. உள்ளே போய் பணம்லாம் உள்ளடிக்க போகிறது இல்லை, டெபாசிட் பாக்ஸ் இருக்குங்கள அதை மட்டும் தூக்கிடலாம். அதனால் பயிற்சிக்காரா இப்படி போயிட்டு இப்படி மிதிக்கிறான். I'm calling Paige. She's my assistant. First she's going to get us what we need, then she's going to saw me in half. காமெடி பண்றாராம். No? Didn't like that one? You don't make it easy. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As the job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Where were we? Masks. Paige. Oh yeah, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. I couldn't resist. There she is. We leave my car here, take the truck. I should be using my cane. Hey. That's here. Player. Down here. Out of power, stuck I tumble there. Good. You can feel it. And the name in the nice stuck I pick it. Phone the nodi to ground. ஐயோ இவனை கூட்டு போன விளங்காது. கண்ணாடியே இல்லையா இருக்கு, அப்படியே கண்ணாடி உடைய மாட்டேங்குது. டேய் சீக்கிரம் முறா டே. முடிச்சா தான் அடுத்தது போக முடியும். முடிக்க மாட்டேங்கான். இது உடையுதே, ஏன் அது மட்டும் உடைய மாட்டேங்குது? இது ஒரு பிடிக்க மாட்டான் போலையே. வந்து சேர்றது போல இழுத்து தான் வந்து மாட்டுக்குது. அடுத்துட்டா அதான் சந்தோஷம். அதான் கார் மாதிரி இருக்கு. ஸோ வெறுப்பேத்துறானுங்கப்பா.
மிஷன் ஃபெயில்ட் தெரிஞ்சு வச்ச வர்றவன் போகிற அப்படித்தான் இருக்கிறா ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்போ என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம் கண்டினியூ தான் கொடுத்துருக்கான் போல ஐயோ வீட்டிலேருந்து போகணுமா போ மாட்டிட்டு போ ஹேக்கிங் வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அது என்னன்னா கூட உட்காந்துருக்கா ஹேக் பண்ண பின்னாடி உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு ஹேக்கிங் வரல போல அதனால தான் நம்மளை போட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கிறான் Take us to the Felisa on Western Highway, near Chumash. You're fucking lunatic! Word of warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plan. Okay? Heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. Full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's going to report missing. Hey, all starting to make sense. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power, incarceration and homicide, you know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well, how about we just get there and see where we're at? You'll kill me before my genes do! Calm the fuck down! There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint. Not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. Get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Okay. We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your phone. Now take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதுதான் பிரச்சனை அவனுக்கு முடிச்சா ஒரு சர்க்யூட் முடிச்சு 2 சர்க்யூட் இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது காண்டாக தான் இருக்கும்
மேலே தான் இருக்கும் பார்த்தா கீழே I'm தான் calling இருக்கு. Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna saw me in half. No? You didn't like that one? You don't make it easy. புரிஞ்சுட்டானா? இதுதான் அந்த பரதேசி அவங்க நேரம் பண்ணிருந்துச்சா போல. Paige, it's Lester. The place சின்ன looked குழந்தை good. கூட அழகா Nothing பண்ணும். we weren't expecting. Can you get the intel together? Hey, இது Hard போவே copies இல்லையே. to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect Psycho. it with those people. Yeah, நம்மளாம் என்ன பண்றதுன்னு charming as தெரியல. ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seat. Did you get into their network? Good work. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As the job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose வண்டி one ஓட்ட that தெரியல, hack goes பண்ண with your தெரியல. eyes. இப்போ நான் ஜாப் there's the added கூட்டி போய் bonus என்ன of none of பண்றது? your favorite comic convention outfits லலிதா being ஜுவல்லரி linked to a ஜாப் major மாதிரி தான் அதுதான் ப்ரோ. Whoop-de-doo. Where were we? Masks. Paige. Oh yeah. We'll go over there. அந்த pick bill her board up, பாத்தீங்களா? go back to ரவுசா your இல்ல? place to plan this thing. I can talk you through the planning board ஒரு later. தொங்கிட்டு That இருக்கிற might be மாதிரியே helped பண்ணிருக்காங்க by a பாரு. visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth என்னடா shut. சிக்னல் நின்றுக்கிறான் I couldn't resist. போடா சிக்னல் நின்று ஆர்ன் அடிச்சுன்னா ஹீரோ ட்ரக்கை ஓட்டி நிற்கிறாங்க காண்ட் ஏத்துறான்டா டே அவர் ஜிடிஓ டெஸ்ட் பண்றாரு போல Oh my God. பைத்தியம் போய்த்தோடா சிக்னலும் போட்டாச்சுடா போடா லூசு பசங்க நல்லா விளாட்றா என்ன வச்சவன் ஓட்ட நாங்கள் வேறு ஏங்கிள் வேறு பார்க்கணுமாக்கும் போ ஸ்பீடாக போ போகிற பக்கத்து இங்கே தள்ளி விட்ருவாங்க தான் எனக்கு தோணுது சரி பிரிட்ஜிலேருந்து கீழே குதிச்சிருவானோ டேய் இந்த பக்கம்டா எங்கடா போகிற டேய் சைக்கோ மேப்பையும் பார்க்க தெரில ஒன்றும் பார்க்க தெரில எங்கேருந்து வராங்கன்னு தெரியல ஆனால் வந்துடுறானுங்கப்பா கரெக்டாக டேக் அந்த பக்கம் போகிறேன்டா புறம்போக்கு நாயே எங்கேருந்து கிளம்ப கூட ஞாபகம் இல்லை உனக்கு சாவடிக்கிறாங்களே இல்லையே There she is. Leave my car here, take the truck. எல்லோ பையனை நிப்பாட்றா கண்ணும் போச்சா அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போ பரதேசி I should be using my cane. Hey, போய்த்தல நீயே வண்டி எடு போ ஹேக் பண்ண தெரியாதம்மா Perfect. ஓ போய்த்தல சோப்பா Come on, back to your place. ஏ அந்த பக்கம்டா எப்போ டேய் Is it all there? I think so. You want to get out and check? Go down the inventory? Or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should Nara all be poda. there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill. The files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Hey, for you, nice nada, little pa. conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, Kanda we're kanda not naila getting use lana caught. kutta These are irukkum pola. professionals.
So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's got to be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Hey, நேரா போனா ரிவர்ஸ்ல ஏறியாக்கலாம். குக்கு வித்த கோமாளி ஷோ மாதிரி பைத்தியக்கார வித்து திருட்டு. இந்த நாய் வச்சு திருட்டு பண்ண முடியுது. பின்னா இருக்குடா வீடு. மஞ்சள் கலர் கோடு அது கூட அவன் கண்ணு தெரியல. தப்பான ஆளை சூஸ் பண்ணிட்டனோ. We're carrying precious cargo. பைத்தியக்கார மாதிரி போயிட்டு. You gotta do that? Kill me before my genes do. மேலே போடாமல் இருக்காதியா. உள்ள கராஜுக்குள்ளே போ. அதுக்காக கரெக்டாக போகணும். நம்ம டென்ஷன் ஏற்றி காண்டு ஏற்றி வெறுப்பேற்றிட்டானுங்க. செட்டப் பாஸ்டான். அவன் என்ன பிடுங்கன்னா அவனுக்கு பேட்டிங் கொடுத்துருக்கானுங்க. 4 பேர்த்து இடிச்சான். ஷோ ஜிடி காரனுக்கு அவஸ்தை கிடையாது. Okay. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Yes, the room. Now, Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Okay, here's your board. Good. When you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Okay, bank jobs. இப்போ என்ன பண்ணணும்? காரை திருடணும். குருமா கார் என்கிட்டே இருக்குடா. குருமா கார் டேய் தொலைங்க. சரி இதெல்லாம் ஹீஸ்ட் செட்டப்பா. லாஸ்ட்டாக ஒரு தான் ஹீஸ்ட்டு பின்னாலேவான். அதான் போட்டு காமிச்சிட்டுருக்காங்க. சரிங்க. சரிடா விளாட விடுங்கடா. சாமி ஓட்டானுங்க. நான் மறுபடியும் இன்வைட் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு வரணும்.
யாருக்கும் இன்வைட் ஆகலை. வெயிட்டிங் தான் ஆகிட்டு இருக்கா. அப்போ இன்வைட் ஆகி முடிச்சிருக்கு. எப்போ வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சு எப்பவும் போல தான், எவனும் வரமாட்டானு போல. மொத்த ஜாயின் ஆகிறான்டா. அவனும் நல்லவனாக இருக்கணும். அவனும் பைத்தியக்காரனாக இருந்தானா ஒன்றும் ஆகாது. சரி, இதே போட்டுக்கலாம். ரெடி டு ப்ளே. டியூட் ரெடி கொடுங்க. எடா மண்டது யோகி பாபு மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு தலையா. ஹலோ dude, can you hear me? What? You wanna put me on the mute? That's fine. Hello, can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. Oh, what do we got here? Oh, yeah, the car. Okay, you're on the way to Del Perro. A Koreatown stick-up crew's been using a parking lot as a base for scores. They're into extortion, credit fraud, stolen cars, and some many major robberies. I'd expect them to be packing, and I'd expect them to be paranoid. Come to think of it, you won't find a bulletproof car in the hands of anyone who doesn't have a healthy dose of paranoia. So be careful. போனோம் ஒரு பார்க்கிங் கராஜில் இந்த கார் குருமா நிற்கும் கருப்பு கலரில். அதை தூக்கிட்டு வரணும். இதுதான் வேலை, இதுதான் ஜாப். அவன் பார்த்து நிமிஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. காரை கீழே நிப்பாட்ட மாட்டானு, கொண்டு போய் மாடியில் நிப்பாட்டி வச்சுருப்பான் புறம்போக்கு. போடுறா உருமாடா. என்னடா சொல்ற? ஸ்டார்ட் வச்சுங்களா?
சாவு இங்கே அவன் ஆளை காணோம். செத்தானா? எடுத்துவாடா, கார் எடுத்துவாடா. இப்போ நம்ம கீழே போய் கொண்டு ஆஃபீஸ் விட்டு விட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு. மிஷன் சக்ஸஸ் ஆகிடும். அடே பரவாயில்ல, இந்த பையன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா ஓட்டுறான் கார் இதெல்லாம். அது டம்மி போன வாட்டி வந்தது. ஆடா பாதி சோனோ எடிஷன் தாண்டா. என்ன சுட்டாலும் வேஸ்ட்டு. ஒரு அடி விழுக்காது மேலே ஓட்ட. ஆனால் அப்படி கவுத்திடுவாங்க போல. சைடில் எல்லாம் குறுக்களவுக்கா நிப்பாட்டுறானுங்க. வந்துட்டாப்பா. நம்ம கஷ்டப்பட்டு திருடி கொண்டு வரோமா, ஈஸியாக நோக்காமல் எடுத்துகிட்டு போயிடுவா. சரியான ஆள். ஸ்ப்ரிங்கு மட்டும் நல்லா ஓட்டினாப்பா. ஆள் தான் பார்க்கன்றாங்க இருக்கான். இப்போ அவனுக்கு பிளாட்டினம் கொடுத்துறானு. லோடிங் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு லோடிங் போட்டுருவானே நமக்கு. பேசுகிறாங்க. இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு மிஷன் ஃபைனல் ஈஸ்ட் பின்னாலே போடலாம். வர்றான் போலீஸா? எப்படி ஓட்டம் பார்த்தில்ல?
ஹீஸ்ட் ஃபினாலே வந்தாச்சு. போகிறோம், பேங்க் கொள்ளையடிக்கிறோம். செட்டிங்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் ஹீஸ்ட்லேருந்து அவனை கூப்பிடுவோமா? இருந்தான்னா வருவான், நல்லா கூட விளாண்டாவன். உனக்கு வேறு யார் இருக்கா? வெயிட்டு வரடான்னு பார்ப்போம். ஜாயின் ஆகிறான்டா. கமான் டூட், விக்கெட் புல் திஸ் ஆஃப். பேங்கை கொள்ளையடிக்க போகிறோம். நாங்கள் பேங்க் கொள்ளையடிக்க போகிறோம். அதெல்லாம் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்ப்ரிங்கு தலையை வந்துட்டான். ஹார்ன் அடிக்கான். Your first time. You know, the first times, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know. It'll be கோட் சூட்டுக்கு ட்ராக் பேண்ட் போட்டிருக்கான். disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know. New opportunities, new risks, and that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Wash it down. And we'll never talk about it. Okay? Okay? Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Okay. Like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! But, you know, we all gotta start somewhere. போடா ரொம்ப பேசாதடா. சரி வெளில விட்டான் அவன். அடா பரதேசி, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு வெளில போயிட்டான். காண்டாகிறானுங்க. இதுதான் பிரச்சனை GTA ஆன்லைனில். சரி, பிசியில் எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம், எனக்குன்னு ஒரு க்ரூ, எனக்குன்னு ஒரு மெம்பர்ஸ், ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. இதில் ஒருத்தரும் தெரியாது. அவனுக்கு தான் பிரச்சனையே இல்லை. இவனு கூடலாம் மாடிவிட அவசியமே கிடையாது. வரக்கூடாதுக்கு வராமே போயிருக்கணும்ல பரதேசி. இவ்வளோ தூரம் வந்து ஓடி போயிட்டான். சரியான சில்லறையில் இருக்கிறானுங்க. இவனு வேறு ஒரு மணி லோட் பண்ணுவானுங்க.
எவனாவது வந்து தொலைக்க.
அந்த ஒன்று ஓடி போயிட்டான் காண்டாவி. Ah, your first time. You know, the first times, well, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part, and you finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know. New opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Wash it down. இதை ஸ்கிப் பண்ண Never talk முடியலையே. about it. Hey? Okay? Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! But, you know, we all gotta start somewhere. Good luck! Ready. Give ready, dude. Give ready. மாஸ்க் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. ரேஸ் விடுறான் போல பையன். Okay, here we go. I'm excited for you. I've got goosebumps up my arms and butterflies in my stomach and a light film of sweat on my upper lip. You know where you left the car. Please
least I hope you do. You weren't drunk on painkillers, were you? Oh my god. That was me. Okay, get the car and then move on to the bank. அதோட ஸ்பீடா போவேன். வண்டி ஓட்டு போது நான் ஹேக் போகிறோம் இதுதான். You got the wheels? All right, go to the bank. Driller, start hacking their network. You need to establish a connection before you get to the bank. Then you'll be able to trigger the vault door remotely. The hacking program's cleaning up after you, so you can take as many shots as you want and they won't know they're being attacked. Once you walk through those doors, there's no turning back. Well, actually, there's no turning back right now because I've put a lot of work into this and I'll be really, really annoyed with you if you don't go through with it. You know, I'd probably refuse to speak to you for a week and then spread nasty rumors behind your back and maybe set up a Life Invader page about what a creep you are. You know, it'd be scarier if I threatened to kill you, wouldn't it? But in the age of the internet, when nothing is forgotten and humiliation is worse than death. Okay, first one முடிஞ்சு. No, it's not, is it? I should have made a death threat, or like, at least a mutilation threat. Said I'd, cut off your nose, or I'd use your ass for an ashtray, or do something with your tongue. Not that you use your tongue. The next pair of mutes I try to help into a career of crime, I'll make sure I threaten. So, since we're actually doing this, I'm gonna talk you through it one last time. We've given you pump-action shotguns to take in. They should look intimidating enough. You both go in. Okay. You go in hard. Second one There முடிஞ்சு. are 4 security cameras in the foyer. Driver, take them out as soon as you walk in the door. Then you're on crowd control. Driller, when you're in the network, you'll be able to open the vault door on your phone. Go back to the safety deposit room and start drilling. You get the box, come out of there, get in the car, and hit the road. And part of the money I put up for this job went to getting you out clean. I hired the best guy in the business to get you away from the cops. He wasn't cheap, nor the expenses he submitted. But, only the best. When you're out of the bank, all you gotta do is get to him and he'll get you out. You think you can manage that? Well, we're all about to find out. You at the bank? You need to wait until the drillers got into their network before making a move. You don't have my time God. or resources to open the vault door any other way. How's the hack coming? You should have this done by now. Are you fucking kidding me? Okay, முடிஞ்சு. Come on. ஐயோ மூஞ்சி வருது. Come on. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. ஓகே. Here we go. Put on a mask if you haven't already and get inside. Come on, dude, mask போடு.
Mask up, mask up. Mask. Press the left arrow, dude. ட்ரில் பண்ணுறோம் பணத்தை எடுக்கிறோம் ஏய் க்ரௌட் கண்ட்ரோல் மதர் ஃபக்கர் க்ரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டான் போல அதை கூட ஒழுக்கமாக பண்ண மாட்டேங்க டேய் தியேட்டரா வெளியே போயிட்டானோ Security calculation. Okay, open it. You don't have to shoot me. Okay, pull up. You got it. Get back to the car. Come on, dude. Dude, எந்த பக்கம் போறீங்க? அந்த பக்கம் போணும். Go that side. I've got my getaway guy waiting for you on Zancudo Bridge. He's got a plan for the cops if you can just get there. Guy's name is Gta5. He's a professional. He'll take care of everything. போலீஸ் காரன் தோற்றான். சுடலாமா வேண்டாமா? பரவாயில்லப்பா நல்லா வண்டி ஓட்டுறான். Come on dude, you can do it. Nice shot. Don't worry about the cops. Just get to the bridge. Okay. Fuck it. Hey, come in. This is your getaway guy. Lester tells me you were inbound. Hey, helicopter.
ஹெலிகாப்டர் வண்டி ஏற்றி வேண்டியதான். ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ். Keep driving for the bridge. I got this under control. இல்லாண்டா என்னது மேக்னெட்டுக்கான வண்டி தூங்கிட்டு இருக்குது. ஃபினிஷ்டா. அப்படியே அற்புதமான பேங்க் ஜாபா, அமேசிங் பேங்க் ஜாபா. Show it to me. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, you passed. If that thing I talked about comes up, I'll call you, and in the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey, for the first time that wasn't bad, but don't get clingy. Listen fast. Gold. இந்த டைம் கோல்டாக கொடுத்து அனுப்புறீங்க. இதெல்லாம் எலைட் சேலஞ்ச் முடிச்சா நிறைய பணம் கிடைக்கும். முடிக்க முடியலையே. 1 லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சதுனால. ஓகே எஸ். ஒயிட் ஸ்க்ரீன். எதுக்கு ஒயிட் ஸ்க்ரீன்? ஏன் ஒயிட் ஸ்க்ரீனே தெரியல. ஆனால் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வருது. I can't come out this weekend. Just go right ahead then. Okay, dude. அவ்வளோ பணம் இருக்கு. 2 லட்சம். Pardon me. Excuse me for walking. பணத்தை பேங்க்ல போட்டுடலாம். இதா பேங்க். அதில் போய் டெபாசிட் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம், வித்ட்ரா பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். அப்போ டெபாசிட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான். எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? நம்ம ஊரில் 1 மணி நேரம் வெளியில் நிற்க வைப்பாங்க. ரைட். ஓகே கைஸ், இதோடு இந்த வீடியோ முடியுது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஜாபை. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.